altari cyangwa aho batambira ibitambo, ukaribaga nuko mugatura igitambo. Yezu rero ahageze yahise yerekana kuko niwe umutambyi akaba n'intama yitanga kandi akaba n'umuhereza bitambo. Ahageze yahise ahindura iyobokamana, yerekana ko ibyo byakorwaga bigomba guhita bihinduka. Kristu Yezu akuzwe. Bigahinduka uburyo bwo gusenga bwahise buhinduka, kuko yahise yerekana uko bizajya bigenda. Noneho mwabyumvise, yahise atangira kwigisha buri munsi mu ngoro ntagatifu, kandi abantu baje bakaba bagomba gusenga, nta kindi bagomba gukoreramo. Babacuruzi bose arabirukana, ariko hakaba hari ikintu kimwe cyari gisigaye, nuko nyuma y'igihe gito yagombaga gupfa kugira ngo igice cya kabiri kiyongera ku ijambo ry'Imana noneho gikorwe, aricyo dukora uyu munsi, icyo twita consécration. Nuko uburyo bwo gusenga bukaba bwuzuye, nta gutanga bya bitambo, za ntama, za numa n'ibindi byinshi byagurishwaga mu ngoro ngo bize bigurishwe nuko babone gutura igitambo. Ahubwo we ubwe yaritanze, kandi adusigira n'uburyo bwo gutura igitambo, ari bwo uyu munsi dukoresha igitambo cy'Ukaristiya, aho twigisha nk'uko yigishaga, nuko tugatura igitambo hadakoreshejwe za nyamaswa, ahubwo ari we wenyine noneho witanze nk'ituro rishimisha Imana. Inyigisho rero twakura ahangaha nuko twagakwiye kuza mu gitambo cy'Ukaristiya akenshi cyangwa se buri munsi, kuko Yezu arahari. Ikindi nuko tugomba kubaha ingoro ntagatifu. Mwabishaka mutabishaka, Yezu arahari. Nubwo igihe kigera ku bwicishe bugufi bwe yemeye kubana natwe, turamuhabwa, twarangiza tukamufungirana hariya. Ariko ku bamaze kumenya ibanga, cyane cyane abatagatifu, ubundi ntawagakwiye kunyura hariya imbere atunamye ngo amuhe icubahiro, kubera yuko Yezu aba ari hano. Yemeye guca bugufi, aratwiha, tukamuhabwa, twarangiza tukamufungirana mu kabogisi, akemera akagumamo kugeza igihe abe bongeye kugarukira. Rero Yezu ari hano. Nari maze kubabwira ko abatagatifu nibo babizi. Hari umwana wari warageze kuri urwo rwego, Anne-Marie, utwigisha gukunda Yezu. Niwe wabaga ari kumwe na mama we, bagera imbere ya kiliziya, kamubwira ati tupfukama, dore Yezu ari hariya. Kristu Yezu akuzwe. Ariko mama we ntabyo yumvaga, kuko ntabwo yari yarageze kuri urwo rwego. Uyu munsi rero twubahe ingoro ntagatifu, kandi tumenye ko udukunda yifuje kubana natwe, cyane cyane tubana mu ngoro ntagatifu. Dear brothers and sisters, today we are celebrating the memorial of the Blessed Virgin Mary, the presentation of the Blessed Virgin Mary in the temple. This means that God gave Virgin Mary as a gift for humanity, for us. He gave Virgin Mary to the world, to the church, in order to give birth to Jesus, who is our Savior. And today, this day, invites us to remember also our presentation, our day of baptism, when our parents offered us to God. And today you are talking about the temple, because at the first reading we see how Judah and his brothers, after crushing their enemies, they went up to the temple to cleanse the temple and to offer the sacrifice.
This means that God wanted us to stay in a relationship with Him, to come in the temple to pray and to meet Him. These people, when they were prevented from going to the temple, it was difficult for them to pray. And then after they were free, they went to the temple, they built again this temple, they put the doors, and 8 days, it was the time for them to make well the temple. Then after, it was the big feast of worshiping God, of praising God and praying God. And this is the way that God gave us in order to meet Him. And through the gospel, we see that Jesus reached to the temple, and He saw there the people selling their things, and He put them out of the temple because He wanted this temple to be free for prayer and for listening to God, to the word of the Lord. And Jesus changed the way of prayer and offering the sacrifice, because that time the people came with their animals in order to sell. Then after selling, they come to the temple to offer the offerings. But now Jesus is Himself the sheep and the priest and the altar, because He changed the way of prayer. Today we are invited to love praying. We are invited to honor the church, because we know that Jesus is there, is present in the church. Today we are invited to come to pray and to meet God in His house, because Jesus is here at the holy altar. He accepts to give Himself to us, and then after I stay here, we put Him in the tabernacle and we close, but He is here. Even if we can know, we can't recognize, or we can deny, or we can not imagine that Jesus is here, whole day is here, whole night is here, waiting for us to come and to meet Him again and to receive Him.